Ich weiß nicht genau, wann die Erinnerungen an mein frühen Jahr endgültig formen nahmen. Wild Fotos, die nicht mehr verblissen und einfach zu dem werden, was sie sind. Aber wenn ich zurückdenk, stehe ich immer im Flur des kleinen Hauses, in dem ich aufgewachsen bin, und ho das Lese zusammen meine Mutter, die durch die Imaging, als wär sie ein Teil der Wanda. Ich erinnere mich, wie die Nachmittagssonne auf den Wohnzimmer Teppich fiel. Wie der Staub im Lichtstrahl schimmert. Und wie ich auf dem Bauch liegend, dies Partikel im den Augen verfolgt und versagt, die kleinen Fragen zu verstehen, die ich nie laut auszusprechen wagte. Es war nicht so, dass ich mich als kein seltsam oder falsch fühlte. Ich fühlte mich einfach anders, auf ein Weise, für die ich noch kein Wort hat. Manchmal, wenn mein Mutter ihr Schlafzimmer einen Spalten ließ, so ich Kleider ordentlich aufgereiht hängen, wie still, farbenfroh wackte. Ich verstand nicht, warum sie mich so faszinierten, nur dass sie es täten. Ihr weichen Stoff und sanften Farben beruhigten mich innerlich, als ob sie einen Glanz ausstrahlten, den ich brauchte. Jahrelang hütet ich dies Neugier wie ein kleines Geheimnis. Unter meinem Kissen. Ich braucht nicht den Mut auf, etwas anzufassen oder Fragen zu stellen. Ich beobachtet einfach nur. Ich beobachtet, wie mein Mutter ihre Kleidung hielt und die Glattstrick, beverzog. Ich beobachtet, wie sich im Spiegel betrachtet, nicht eitel, sondern in einer Art privatem Gespräch, das sich nur in der leichten Neigung ihres Kopfs erkennen ließ. Sie wirkte nachdenklich, etwas, das ich tief verstand, noch bever ich es in Wort fassen konnte. Es gab einen Tag, ich muss ungefähr 7 Jahre alt gewesen sein, und die es bemerkt. Ich beobachtet wie einen Schal Zurechsafter. So sagt sie nichts. Sie lächelt nur, da sie's lächeln, das Mutter schenken, wenn etwas in einem sehen, das man selbst noch nicht sehen will. Sie winkte mich nach und legte mir den Schal um die Schultern. Ich erinnere mich noch genau, wie cool und leicht sich der Stoff anfühlt, wie mein kleines Häschen wie ein aufgeschüttes Vogelhaus flatterte. Sie sagt danach nichts dazu, und ich auch nicht. Aber dieser Moment hat sich tief in mich eingeprägt. Still, aber unvergesslich. So ging das Leben weiter. Klein, sanfte Gesten, unausgesprochen Augenblick, Kleinigkeiten, die damals so gewöhnlich schienen, aber im den Jahren in meiner Erinnerung immer größer wurden. Ich frage mich oft, ob es schon lange vor mir gesehen hat. Wie leicht was sie immer. Und wie leicht hat sie mich die Schalb nie bedrängt, nie hinterfragt, mir nie das Gefühl gegeben, seltsam zu sein. Sie war die fasche Mighty der sanften Geduld, die nur ein Mutter wirklich schenken kann. Selbst jetzt, wo ich hier sitze und als in Erinnerung ruf, ho ich noch immer ein Schreit in diesem Flur, stetig und warm, die mich zu einer Wahrheit führten, von der ich damals noch nichts ahnte. Rückblickend glaub ich, dass ein Teil von mir bereits verstand, dass mein Reis letztendlich auf einem bestimmten Weg enden wird. Als Beginn im ihrer Art, mich zu sehen, wann das ich Gemmels etwas erklären must. Manchmal denk ich, die ganz geskicht Beginn im diesem Schal auf meinen Schultern und der stillen Akzeptanz, die sich durch sein Faden sog. Als ich alte Word, schien die Welt außerhalb unseres Hauses lauter, schwerer und voller Regeln zu werden, die mir sinnlos erschienen. In der Schule lernte ich, dass Neugier gefährlich sein kann, wenn nicht in die kleinen, ordentlichen Schubladen passe, die Ende von einem erwarten. Die anderen Jungen wären gefangen in Sport, Wettkämpfen und Streitereien darüber, wer starker, schneller oder besser in dingen war, die mich nicht besonders interessierten. Natürlich versagt ich, das zu gehören. Ich amte verhalten nach wie jemand, der ein Fremdsprach lernt, one Gemmels Grammatik zu verstehen. Ich lacht, when ich lachen sollte. Ich nickte, when ich zustimmen sollte. Aber innerlich fühlte ich mich wie ein Schauspielspieler, gefangen in einer endlosen Szene. Die Anstrengung zerrten mir, und eine Einsamkeit kroch mir in die Nacken,
die ich noch nicht benennen konnte. Zu Hause muss mein Mutter die stillen Kämpfe gespürt haben. Hat schon immer ein seltsames Gespür für Dinge, die ich zu verbergen suchte, selbst wenn ich glaubte, sie zu verbergen. Sie schob es gekonnt unter den Teppich. An einem späten Nachmittag, ich war wie leicht 10 oder 11, fand mich allein in meinem Zimmer sitzend vor, den Blick ins Leer gerichtet. Setzte sich neben mir und sagt zunächst nichts. Allein ihre Anwesenheit war so beruhigend, dass mir die Kehle zuschnürt. Schließlich fragte sie, ob was in der Schule passierte sei, doch Stimme klang nicht besorgt. Sie war sanft, ermutigend, als ob die Wort bereits kannte, aber mich sie selbst aussprechen lassen wollte. Ich sagte, dass ich mich nicht wie die anderen Jungen fühlte. Ich erklärte es nicht vollständig, und wie leicht hat ich es auch gar nicht gekonnt. Es gibt Momente in der Kindheit, in denen wir mehr Deutsch schweigen als Deutsch Wort sprechen. Nickte langsam, streckte den die Hand aus und strich mir ein Haarstrang von der Stirn. Ihre Hand verweilt einen Moment lang dort. Warm und ruhig. Es gab kein Wort, kein Lection, kein dramatisch Offenbarung, nur ein kleines, sanftes Verständnis, das sich wie ein Decker mich legte. Ein paar Wochen später räumte sie ein Schublade ihrer Kommode aus die Tier, die sie fast nie benutzt. Sie sagte mir wenn am Schweif und sagt, ich kann darin den Job bewahren, wenn ich wollte. Sie sagt nicht, was. Solche Dinge. Sie musst es nicht. Ihr Augen sagten alles. Die Schublade wird mein erster privater Zufluchtsort. Anfangs bewahrt ich nur wenig Dinge darin auf. Heimlich ausgeliehen Sachen, die wohl fehlten, die sie aber nie erwähnt. Ein Band, ein Haarspand, ein gefalteter Schal. Und manchmal, später Benz, wenn es im Haus still war und mein Vater noch nicht von der Arbeit kam, dürfte ich in ihrem Zimmer bleiben, während sie in ihrem Schminktisch saß und Kleinigkeiten erledigt. Schmacksorteren, ein Blues flicken oder sich die Haare bürsten. In diesen Momenten sprach sie mighty mehr, weil man mighty einer alten Freundin spricht, alt mehr geschickten aus ihrer Kindheit, von ihren eigenen Verwirrungen, von ihren kleinen Rebellionen gegen Erwartungen, die nicht zu erpassten. Nidu tit sien, dassigend etwas, was ich fühlte oder worüber ich nachdacht, falsch war. Nicht ein einziges Mal die Band Wordens am Herzschlag meiner Kindheit. Sie erfüllten mich mighty einer Art Ruhe, die ich niemandem erklären konnte, schon gar nicht der Welt die draußen. Und obwohl ich mich in der Schule immer noch fehl am Platz fühlte ich mich zu Hause verstanden. Wirklich gesehen. Rückblickend glaub ich, dass ich damals am ersten Mal begriffen habe, wie kraftvoll still Akzeptanz sein kann. So kann es sein. Mein Mutter gab mir nicht nur Freiraum. Sie erlaubt mir, so zu sein, wie es sich ehrlich anfühlt. Doch die Kindheit ist nie one Schattenzeiten. Obwohl ich mich immer noch fühlte, wuchs die Angst, von anderen entdeckt zu werden. Wie ran können mein Rippen und Sorg sich mighty jedem Jahr ein bisschen enger zusammen. Ich was nicht, wie ich mein Leben wohl ausleben sollte, aber ich wollte mich auch nicht für immer verstecken. Ich verstand einfach noch nicht, was das alles bedeutet. Und in diesem Alter, zwischen zwei Welten one Kart zu stehen, ist wie leicht der einsamste Ort, an die man sein kann. Die Veränderung vollzog sich langsam, so allmählich, dass ich erst fast als Teenager richtig wahrnahm. Ich begann, die Entspannung in mir deutlicher zu bemerken. Wie ich so geht, bever ich mein Schublade aufniet. Wie mein Hand leicht zitterten, wenn ich die Dinge darin beruht. Wie ich vorsichtig auf Schritt im Flur loste, bever ich es wagte, etwas anzuprobieren. Die Angst wird zu einem vertrauten Begleiter. Nicht laut, nicht erdrückend, aber hartnäckig. Sie flüstert Fragen, die ich nicht beantworten wollte. Was, wenn es jemand herausfindet? Was, wenn Mama ihr Meinung ändert? Was, wenn Papa es jemals sieht? Mein Vater war kein grausamer Mann, aber war in seinen Gewohnheiten festgefahren. Glaubte an ungeschrieben Gesetz, was Jungen tun sollten, wie sich verhalten sollten, was sie aufkennen voll tun dürften.
Ich spurti dies last jeds mal, when ich sein Auto in die Einfahrt fahren hort. Ich beelte mich, mein Sack hen Wegzeraumen. Mein has hammet wie ein Warntrammel gegen mein Rippen. Einzerbenz, nach einem besonders stringenden Schultag, und mich ein paar Jungen gehanselt hatten, weil ich so still, sensible und seltsam war, kam ich klein und müde nach Hause. Mein Mutter merkte es sofort. Sie bet mich wieder in a Zimmer und fragte, ob ich reden wollte. Ich schüttelte den Kopf. Ich traut meine Stimme nicht zu. Stattdessen tat sie etwas, das ich nie sein Word. Sie griff in ihren Kleiderschrank, holt ein altes Kleid heraus, das es kaum noch trug, schlicht, weich, nichts Besonderes, und hielt es mir mighty bei den Händen hin. Nicht wie ein Gabe oder ein Prüfung, sondern wie ein Geschenk. Ein sanftes. Nur wenn du willst, sagte sie. Ich erinnere mich, wie ich es Start und ein Mischung aus Sehnsucht und Schrecken in mir aufstieg. Es fühlte sich so großzügig, so realen. Aber ich nahm es. Mein Hand zitterten. Sie half mir nicht beim Ansehen. Ich ging einfach in den Flur und schloss die Tür hinter sich. Ich zog es mir über den Kopf und fühlte Ruhe. Nicht Begeisterung, nicht Aufregung. Ruhe, als hat etwas in mir unbewusst darauf gewartet. Als ich die Tür wieder aufniet, lächelte ich. Nicht überrascht, nicht amüsiert, sondern so, als hat sie einfach nur darauf gewartet, dass ich etwas entdeckt, was es schon wusste. Dies Nacht veranderte mich ich Verstand nicht plötzlich als in mir selbst. Aber ein Tür hat sich geöffnet. Und wenn sich ein solche Tür öffnet, selbst nur einen Spalt breit, dringt die Luft von der anderen Seite hierin. Doch mit diesem neuen Wahrheitsgefühl kam auch new Angst. Ich machte mir ständig Sorgen, Fälle zu Mädchen, gesehen zu werden, meinen Vater zu enttäuschen oder mein Freund zu verwirren. Ich wusste nicht, wie ich all dies widersprüchlichen Gefühl gleichzeitig aushalten sollte. Es gab Tage, die auf nicht ich die Schublade und schloss sie wieder, wenn etwas anzufassen, aus Angst da war, was die Welt sagen word, wenn es wusste, was in mir vorging. Angst, lernte ich, kann ze Gewohnheit werden. Aber jedes Mal, wenn ich mich überfordert fühlte, war mein Mutter die. Nicht mighty Entwerten, nicht mighty großen Gesten, sondern mighty eine stillen Bestätigung, dass mein Gefühl berechtigt waren. Sie lehrt mir in diesen Momenten etwas. Jahrelang, wann ist außer sprechen. Je mehr wir uns Gegenteil von uns selbst wären, desto schwerer werden es. Und obwohl ich noch nicht den Mut hat, es laut außer sprechen, spürte ich tief in mir, dass die Reise, die ich begonnen hat, mich not führen wird, die ich mir noch nicht vorstellen konnte. Ort voller Schatten und Licht, Angst und Verständnis, Unsicherheit und Wahrheit. Stiegen mir unwillkürlich in die Augen. Ich wusste nicht, warum ich weinte. Erleichterung, Angst, Ehrlichkeit. Oder etwas Tieferes, das ich so lange verdrängt hat. Sie kam nah und schloss mich in die Arm, und ich fühlte mich, als würde ich in ihren Armen zusammenbrechen, so ich sieht meine Kindheit nicht mehr. Ich sagte, ich wusste nicht, wer ich sein sollte. Die Wort sprudelten sitten aus mir heraus. Ich sagt, ich hat Angst. Angst, andere zu enttäuschen, Angst, verurteilt zu werden, Angst, die Liebe zu verlieren, nach der ich so sehr verlangte. Sie hielt mich fest und flüstert, du musst jetzt nicht alles wissen. Du musst nur ehrlich zu dir selbst sein, Ehrlichkeit, so ein einfaches Wort. Und doch fühlte es sich wie die schwierigste Aufgabe der Welt. In den folgenden Wochen wird mein Leben zu einem stillen Tosehen zwischen dem Wunsch nach Fortschritt und dem Wunsch, mich in Sicherheit zurückzusehen. Ich begann, im Stillen zu experimentieren, probiert Kleidungen, kamte mein Haare anders und schrieb in ein Tagebuch überdinch, die ich nicht laut aussprechen konnte. Jeder kleine Schritt fühlte sich wie ein. Es war ein Sieg, aber auch ein Risiko. Es gab Tage, in denen mich matt wie warm Sonnenlicht erfüllt, und Tage, in denen die Angst wie ein Schatten zurückkehrt. Doch mein Mutter blieb mir in all dem true.
Sei bot mir unterstützung one Druck. Rom one Distanz und Rat one Erwartungen. Eins nachmittag setzte sich neben mir den Kukentisch und sagt: Weißt du, als ich in deinem Alter war, hat ich auch imitet in Gensu kämpfen. Nicht imitet in selben, aber imitet solchen, die mich anders fühlen ließen. Ich heb gelend, dass man sich selbst nur lange versteckt, wenn man sich vor sich selbst versteckt. So ist antwortet ich nicht. Ich ließ ihr Wort auf mich wirken. Die Wort mir klar, dass sie mich nicht nur unterstützt. Sie lehrt mich selbst zu finden. Es sollten noch viel Jahr vergehen, bis ich mich wohlgenig fühlte, anderen davon zu erzählen. Viel Jahr, bis ich verstand, dass Identität kein fester Zustand ist, sondern ein sich entfaltend Reis. Und viel Jahr, bis ich zurückblicken und wertschätzen konnte, wie die stillen Momente meiner Jugend den Erwachsenen prägten, der ich schließlich ward. Doch in jener Nacht wo die im Spiegel, in diesem kurzen, sittenden Moment, so ich mich zum ersten Mal nicht als wahrhaften, sondern als ein einziges, sich offenens Ganzes. Und für das erste die sieht, die ich im Rückblick betrachtet, ängstigt mich nicht. Das Erwachsenenalter kam langsam, fast leise, als wollte es mich nicht erschrecken. Ich sogar US, fingen zu arbeiten und bergen, mir ein eigenes Leben aufzubauen, nicht nur ein Fortsetzung der Erwartungen, die man als Kind in mich gestellt hat. Doch selbst als ich in die Welt hinaustrat, begleiteten mich die Lektionen meiner Mutter wie unsichtbares Gepäck, leicht zu tragen, aber von tiefer Bedeutung. Die Wahrheit der Selbsterkenntnis vollzog sich jedoch nicht auf einmal. Sie entfaltet sich Stück für Stück, geformt von unsaligen kleinen Entscheidungen. Wenn man ehrlich sein sollte, wenn man ein Risiko eingehen, wenn man jemandem genig vertrauen sollte, einen Teil von sich preiszugeben. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich jemandem außerhalb meiner Familie von meiner Identität erzählt. Mein Hand zitterte, mein Stimme versicht. Ich recht nicht fest imitet Verteilung, Verwirrung, vielleicht sogar Blendung. Doch die Reaktion war sanft, unterstützend und viel freundlicher als der Stimme, den ich in meinem Kopf entfacht hat. Dieser Moment lehrt mich etwas Wichtiges. Angst malt oft die schlimmsten Szenarien aus, die Realität nahe eintreten. Dennoch war nicht jede Erfahrung einfach. Manche Menschen verstanden mich nicht. Manche wollten mich nicht verstehen. Und es gab Momente, in denen ich hinterfragte als wiederholt sich, und ich fragte mich, ob ich mir das Leben schwerer gemacht hat, indem ich Ehrlichkeit der Bequemlichkeit vorgezogen hat. In einem besonders schwierigen Jahr, lange nachdem ich in den Augen aller anderen erwachsen geworden war, besatzte ich meine Mutter. Sie war älter geworden, ihr Hand sanfter, ihr Schritt langsamer, aber sie strahlte immer noch dieselbe Ruhe aus wie und je. Ich setzte mich mightier auf die Wohnzimmercouch und jest und dass ich mich müde und verloren fühlte und nicht wusste, wo mein Platz in der Welt war. Für heute so, legte dann ihre Hand auf mein und sagt, du hast so viel Angst darüber gehabt, gesehen zu werden. Wie leicht ist es in der Zeit, den Menschen zu sagen, dass du starker bist, als du denkst, wird Satan sich tief in mir. Und in den folgenden Monaten öffnet ich mich immer mehr, sprach ehrlich, ging selbstbewusst und ließ die Menschen die Seiten in mir kennenlernen, die ich einst verborgen hat. Und langsam, ganz still, geschah etwas Wunderschönes. Ich begann, mich selbst anzunehmen, nicht nur im Verborgenen, sondern auch im Offenen, sonnendurchfluteten Raum meines Lebens. Ich fand Freund, die mich so nahmen, wie ich war. Ich fand Gemeinschaft. Ich fand Frieden. Nicht vollkommener Frieden, sondern echter Frieden. Die Art von Frieden, die aus einem wahrhaftigen Leben instead, anstatt aus einem Leben in Wahrheit. Im Verborgenen. Jahr später, als mein Mutter krank ward, verbrachte ich will nachmittag in ihrem Bett und hielt ihr Hand, so wie sie einst mein geholfen hat. Wir sprachen über alles und nichts. Familienerinnerungen, Geschichten aus meiner Kindheit, die seltsamen Wedge, die das Leben uns führt. Einzabends, als es im Zimmer dämmert und im Haus still einkehrt, drückte mein Hand und flüstert,
Ich wusste immer, dass du deinen Weg finden würdest. Ich weinte. Nicht aus Trauer, sondern aus Dankbarkeit. Dankbarkeit für ihr Geduld, ihr Lieb, ihr sanfte Begleitung durch die verworrensten Phasen meines Lebens. Dankbarkeit dafür, wie sie mich gesehen hat. Lange bevor ich mich selbst sehen konnte. Nach ihrem Tod fand ich den alten Schal, den sie mir als kindem die Schultern gelegt hat. Der Stoff war abgenutzt und zart, aber immer noch weich. Ich hielten in mein Wange und spürte, wie mir die Tränen langsam und stetig über die Wangen liefen, wie Regen in einer stillen Nacht. Diese Schal erinnert mich nicht an Kleidung, nicht an das, was andere denn kennen, nicht an Geheimnis aus meiner Kindheit, sondern an Akzeptanz, in den Moment, als mir sie mir 10-mal gemmen die Erlaubnis gab, so zu sein, wie ich wirklich bin. Ja später verste ich, dass mein Geschicht nicht nur von Veränderung handelt. Sie handelt von Lieb. Die Art von Lieb, die geduldig darauf wartet, dass du dich selbst erkennst. Und während ich dies Erinnerungen teil, hoffe ich, dass jemand die draußen dies Wahrheit erkennt. Du bist nicht falsch, so wie du bist. Du bist nicht allein. Und manchmal ist das Mutigste, was du tun kannst, ehrlich in dich hineinzusehen und zu sagen. Das bin ich, dank fürs Zuschauen. Abonniere bitte meinen Kanal.